Well, President Cyril Ramaphosa has still been facing calls for him to go to Marikana for that apology. There have also been recently attempts to hold him legally liable for what unfolded because he was a non-executive director at London Platinum Mine at the time of the tragedy. You may recall he'd come under scrutiny for an email that he'd sent calling for concomitant action, but the Parliament Commission of Inquiry that investigated the Marikana massacre did not find that he was responsible in any way for what happened. Yet and still tonight, the people, the widows and the children of those who died are saying they still want him to come and face them to deliver that apology in person. Let's take you live to Marikana now, bring in our reporter Refiloe, Seboko, who was at the commemoration led by AMCU, the mining union that led that protest, that strike for better wages in 2012, Refiloe. And for many of the families, the pain and grief still very raw today. Sure, it really is very raw to this day, 10 years later, Tembekile, as I'm joined by one of the widows here, Nolundi Tukuza, who's saying that she was only 5 months pregnant when her husband was shot on that day and died. Mam Lundi, thank you so much for your time and welcome to Newzroom Afrika. Utu ubona 5 months ukhulelwe. Bokunjani mawuthola indaba ukuthi umyeni wakho akasekho? Bekunzima kakhulu sisi, uziqonde ndandisithi ndamzala engasekho lo mntwana. Qha ngamandla kaThixo ke uyaphila. Una 9 years ngoku. Usuka umtshele ini makabuza ngotata wakhe? Kuba nzima kakhulu xa endibuza ngotata wakhe. Kodwa ndiye ndizame ukumcacisela into yoba mntanam ngeke uphinde umbone utata wakho, uyomphelela ukumbona ezifotweni nasezithivini. Utata wakho abuze ke ngoyeni uba kwakwenzekeni, ndimxelele into yoba wadutyulwa ngamapolisa. Athi ke yena ebengasebenzi ku-government nje, ayenze njani amapolisa. Ndimxelele into yoba ewe ebesebenza emayini. Apha emayini bebenezikhalazo zomirholo, befuna into yoba kunyuselwe imirholo yabo. Imayini zangikwazi ubaphendula, yase yabiza amapolisa. Amapolisa ke wona aza ephethe isabhamu, aphendula ngesabhamu endaweni uba umqeshi aphendule ngoba abanyusele umrholo. Ayaphola amanxeba akho kwinyanga esishumi manje, kunjani? Angeke aphole sisi amanxeba, sisilonda sakanaphakade ngoba abantwana bayakhula, bekhula bengenabazali. Uwesi umuntu ongutata, bakhona aba bangabafana abantwana abafuna ukucaciselwa ngeemeko zobufana, into yoba mntanam kunje ke ngwebudodeni. Bona aba bethu ziwidozi abanabo ootata babo bangabacacisela into yoba wena ungumfana kuphila kanje, uphile kanje, uphile kanje. Ufuna ukuthi kwenzeni or urhulumente yenzeni ukunisiza? Into esifunayo, esicelayo, sicela urhulumente asibonakalise, abhatale nangona abayeni bethu bengazubuya. Kodwa makake enze into ezothi ibonakale, ukwazi ukuthi nawe wena mhlolokazi xa umntwana wakho esithi mama ndicela isihlangu, ukwazi ukumthengela. Ngoku kunzima kakhulu kona ngoba uye athi umntwana mama ndicela into ethile, ummise uthi mntana mzakuthengela ngeli xesha elithile, zakuzamela ngexesha elithile, umzamele lowo. Kuphinde kwangoku ukutsho omnye athi mama ndicela ndizamele into ethile. Ubunzima bukhona ke ngoku, akho nto ilula. Kanti xa urhulumente enokokhe asibhatale ke okanye kungangcono, ngoba uzothi umntwana ke sithi mama ndicela into ethile, ukwazi uyomthengela. Zikhona mama into banithemisa yona urhulumente bazenzile
kule 10 years? Akabikho nenye into esiyibonileyo thina. Siyayiva nje apha ezithivini kuthethwa ukuthi iifemeli zenzelwe into ethile, abahlolokazi benzelwe into ethile, kodwa akabikho nto izayo kuthi. Akho nto izayo izileyo kuthi. Oko sasikhala ngo-2012 sisakhala nangoku. Ini into ewizwile ngama speeches wanamuhla ewithathile mhlambe yakukhuthaza? Into endiyivileyo namhlanje endicelayo into yoba nyhani empilweni yam ngase urhulumente kulaa ndawo ahleli kuyo abe uyivile okanye abantu ababebathumile bayimamele bayise phaa kuye. Makeze kuthi thina zifamilies azothetha nathi, simxelele ezi zinto fanuba simxelela zona. Silapha emayini, siyasebenza. Besingafanelanga uba silapha, ngabayeni bethu abantu bebefanuba basemsebenzini bathumele imali kuthi sisemakhaya. Imizi yethu ivaliwe. Uthi noba sowugodukile ufike kwakho ifestile yophukile, ucango lophukile, uphinde uthathe le mali uthenge olu cango. Uzophinda uthi xa ubuya next month uphinde futhi lophukile laa cango. Urhulumente makeze kuthi ke ngoku azosicacisela kakuhle uba sizawuphila njani, ngoba ngoku yonke le nto isisa ekufeni thina, ekubeni sekwafa abayeni bethu. Makasigoduse urhulumente siyorhola sihleli emizini yethu, okanye ke asizamele imisebenzi phaa kufutshane emakhaya. Kungangcono ke not uba sibe lapha kule ndawo yayiwele abayeni bethu siphinde nathi sibe lapha kuyo. Ayisiphilisi kamnandi and kukho izikholokolo ezininzi apha. Uyeva kuthiwe kubhubha umntu othile endaweni ethile, kubhubha umntu othile endaweni ethile. Sizibuze ke ngoku thina sizawusinda ke ngoku kule nto inje. Asiphumlanga. Mamtukuza, ngiyabonga isikhathi sakho. Thembekile, she's saying that all that they want is for the government to make sure that they relocate them or they send them back home, as it's their husbands that came here to work. And also she's also saying on the side here that they must get an update on how far they are in terms of fulfilling the promises that they made 10 years back. But she's saying it's not an easy life following the death of her husband. Some of her kids are boys and they need guidance from their fathers. It becomes difficult for her to guide those sons. Even the 9-year-old, when she was pregnant, 5 years pregnant when the husband died, it's difficult for her to explain to the 9-year-old what exactly happened to the father. Those are some of the challenges, Thembekile, as she is one of the widows of one of those that died during that Marikana massacre. And 5 months pregnant she was at the time when her husband was among those who were killed in Marikana on this day 10 years ago. For now, Refiloe Seboko live for us in Marikana tonight. Thank you.